everyone to Nikki Be English with Nikki and Ellie! Today we will start lesson 4. Whose shoes are these? 오늘 우리는 4단원 Whose shoes are these를 배울 것입니다. There will be 5 parts. 5개의 영역이 있어요. First, vocabulary. 첫 번째, 단어입니다. Second, sentences. 두 번째, 문장입니다. Third, practice. 세 번째, 연습해 봅시다. Fourth, review. 네 번째, 복습입니다. And fifth, let's summarize. 마지막으로 요약 정리입니다. Are you ready? 준비됐나요? Let's get started. Vocabulary. Listen and repeat in English and Korean. 단어입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. Gloves. 장갑, Plant. 식물, Put. 넣다, Shoes. 신발, Socks. 양말, Whose. 누구의, Sentences. Listen and repeat in English and Korean. 이번엔 문장입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해 봅시다. Whose belt is this? 이것은 누구의 벨트야? It's Suho's. 그것은 수호의 것이야. Is this yours? 이것은 내 것이니? Yes, that's mine. 그것은 내 것이야. No, it isn't. It's not mine. 아니, 그것은 내 것이 아니야. His shoes are very big. 그의 신발은 매우 크다. Can you guess what goes here? 밑줄에 무엇이 들어가야 할지 생각해 봅시다. Perfect. Can you guess what goes here? 밑줄에 무엇이 들어가야 할지 생각해 봅시다. That's right. Great job. Now, let's practice some more. 이제 연습을 더 해봅시다. Whose are these? Whose are these? Whose is this? His shoes are very... Her head is... Answer the question. Is this yours? Let's review. 복습해 봅시다. Gloves. 장갑, Plant. 식물, Put. 넣다, Shoes. 신발, Socks. 양말, Whose. 누구의. Let's summarize. 정리해 봅시다. Today we learned. 오늘 우리는 이것을 배웠습니다. 1. How to ask if someone owns something. 누가 물건의 주인인지 묻는 방법을 배웠습니다. 2. How to answer that question. 그것에 대해
답하는 방법을 배웠습니다. How to describe an object. 물체를 묘사하는 방법을 배웠습니다. Please review your words and sentences. 단어와 문장을 복습해 주세요. Thank you for joining us. See you next time. Goodbye.